Итак, всем привет, кажется, мы уже онлайн. Пишите, пожалуйста, все ли окей у нас с трансляцией, как нас слышно и как нас видно. Вот, сегодня у нас в гостях, как мы и обещали, наша гостья, которая теперь стала третьей участницей официальным из новых беловолков. Поздороваемся с Даной. Hello! Так, и переводить и помогать мне в стриме будут, как всегда, наш шериф и Владимир будет переводить. Макс, скажи пару слов. And now, good evening to all and our viewers, and I see people are ready to begin to write. Today we are not just a guest straight from the White Wolves, but also a beautiful woman, which many of you may have seen in the latest concept art in books. And I must tell one point. We will ask your questions, and our translator will translate part of the answers to our viewers. And now, Dhaunae De Vir, congratulations. And I'm glad to introduce you to our viewers, and should be a standing ovation, but I'm sure they are in the other sides of display of our viewers. And first questions. I advance you should apologize as for me, but about half of the stream I will have to disappear from my screen. Some strange reason, but my storyteller will brutally kill me and will cut my body and feed it to her cat, and the other players will help her to do this. Friday night game sessions in the Changer and the Lost, you know. But the first question. We will ask you these questions and for parts. Let's begin with a simple. How is what you interested in the Vampire the Masquerade? How it all began? Tell us, please. How it all began as a fan, you mean, or? Yes. Okay, so it was, it is weird because it started with Kindred Embraced. So the first contact I've ever had with Vampire the Masquerade and World of Darkness was with this TV series, with which many people despise, many people adore. It's, you know, very conflicted views on there. I like it because it has, you know, very good points. Of course, it missed some other obvious points for us Vampire the Masquerade lovers, but it certainly has, you know, a bit of my heart because it was my first contact with Vampire the Masquerade. So yeah, it all started there. Довольно неловко отвечать на этот вопрос, поскольку первый мой контакт с миром Vampire the Masquerade... Да. Вопрос заключался в том, как, собственно, познакомилась Dhaunae с Vampire the Masquerade. Ответ такой. Достаточно неловко об этом говорить, но первый мой контакт с Vampire the Masquerade был через сериал Kindred The Embraced. Я знаю, что сериал этот довольно спорный, очень многие его не любят, другие любят. Он некоторые аспекты, знакомые поклонникам Маскарада, конечно, упускает, но, с другой стороны, в нем есть много хорошего, и он занимает значительное место в моем сердце. Thank you. And now, tell us about your first game. Was it interesting? Was you excited in? And please tell us about your first character. It's interesting for us and our viewers. Yeah, so my first game was really good because my storyteller, I didn't know it at the time, but he was a top-notch storyteller, so I was very lucky. So of course, if you get introduced to a game with a great storyteller, then you get hooked on the game. It's very likely that happens. So I wanted to play a La Sombra, which by the way is my favorite clan, but I was obviously not allowed because it was a Camarilla Chronicle. So
so then I had to choose, and I was divided between the Ventru, the Toreador, and well, the Giovanni were very interesting to me as well, but I didn't like the fact that the kiss is painful. I thought that yeah, I didn't want to have that concept of a vampire because I like the very romantic part and such at the beginning of the time. So I thought I went for a Ventru, but if I had to choose now between a Ventru and a Toreador, I would pick a Toreador. I like them better, and so yeah, so it was a Ventru, and it was a great chronicle. So yeah, I enjoyed it a lot. Okay. Вопрос. Расскажите о своей первой игре и какие были впечатления, а также расскажите о своем первом персонаже. Ответ. Первая игра у меня была замечательная, потому что мне попался замечательный сторителлер. А, как известно, если хороший сторителлер, то и игра в целом получается потрясная. Первый персонаж мой... Сначала я хотела сыграть за Ла Сомбра, потому что это мой любимый клан. Но мне не позволили, потому что это была хроника Камарильи. В итоге я думала, выбрать ли Тореадора или Вентру. Очень интересны были Джованни, но мне не понравилось, что их укус болезненный. А мне не хотелось играть таким вампиром, потому что я люблю романтичный, мрачный романтичный образ вампира, поэтому я выбрала Вентру. Хотя сейчас, если бы выбирала, скорее всего, я бы предпочла Тореадора. Но тогда я выбрала Вентру, и было очень даже неплохо. And where was that game? What was the city? The city was Gary. We all know Gary. Well, most of us. We play in Gary or started in Gary, which was a great chronicle to start. So Gary near Chicago. Yeah. Ну, то и это вопрос, какой был город. Ответ, что стандартная хроника возле Чикаго, Гэри. Dhaunae, please tell us more about the character, his concept, his goals. More information. It's interesting for us. You're the third white wolf. We know. Tell us all of your dark secrets, please. My dark secrets. Okay, so So in my first vampire game ever that I played, what I wanted to portray was what I thought at that time that was the best vampire stereotype. So I had always been a huge fan of vampires since I was very little, and so I had read many books, watched many films, and so I had gathered all of what I had my preferences, so I wanted to represent that in my first character, and that's why I wanted to play La Sombra. But I ended up playing a Ventru, as I said earlier, and this character, you could say that it was a very stereotypical vampire. If you've seen many classic vampire films and read also classic vampire books, but going about, I don't know if you want to translate this part first before I go to the dark secret part. Yes, I think we should. Вопрос, расскажите побольше о своем персонаже, нам очень интересны подробности, поделитесь своими темными секретами. Ответ. Первый персонаж в самой первой игре по вампирам, в которую я играла, был воплощением моих любимых стереотипных черт вампира, так как я всегда очень любила вампиров, я прочитала много книг, смотрела много фильмов, и я хотела в своей игре отразить то, что в вампирах мне нравилось. Именно поэтому я и хотела играть Ла Сомбра. Но, как я уже говорила, выбрала я Вентру, и в нем пыталась отразить очень классический образ вампира, который вы могли встречать в классической литературе, в классических фильмах. Ну а дальше я могу и рассказать о своих темных секретах. To be continued, в общем.
And now, what exactly from books and films you inspire to create your first character and other characters? What books inspired my first character, and what's the other part? Film and films to create your character. What particular works? Yeah, what particular works? Okay, so for films, all of the Hammer films, I'm super fan. Christopher Reeves, our god. No. So, I'm follower. Well, not that much anymore, but I was a follower of the golf culture, and so I was been very interested in all the books published in the 19th century, be it about vampires or not, but gothic, romantic, and that kind of stuff. Classic gothic. And and when the Hammer films, so because I watched these films with my mother, who also is a fan, and I thought there was something in them that had this kind of flavor. I know that they are two worlds apart, but there's something in there that I could that caught my eye and inspired me. So it's both of these things, like Victorian books particularly, and Hammer films, and other vampire films as well. Like, I mean, I can mention, of course, Near Dark, Lost Boys. We all love those. So yes. I wanted to go to, not a very typical road, because of course it's obvious I adore these other films as well. So yeah. Great. Вопрос. Какие конкретно работы сильнее всего на вас повлияли? Ответ. Прежде всего я смотрела очень много, практически все фильмы ужасов студии Hammer. Дело в том, что я с детства интересовалась викторианской готической литературой, той, в которой были вампиры и прочей. И фильмы студии Hammer чем-то мне ее напоминали. В них была эта атмосфера, это ощущение. Я, конечно, понимаю, что это совсем разные вещи, но тем не менее что-то я в них нашла, и смотрел я эти фильмы со своей мамой, которая тоже является поклонницей. Ну, конечно, я смотрела и другие фильмы, типа «Сумрака» и «Пропащих ребят», но это, естественно, более типичная дорога, но я хотела бы отметить, конечно, викторианскую готику и фильмы Hammer. Okay, it's great. Lost Boys, cool. And now, some words for Natalie. Наталька, добавь Таркина, пожалуйста. Он там висит и не может добавиться к диалогу непосредственно. Окей, я писала, как ты добавил. The technical issues. And a few words about the landscape role-playing. Do you play in these games from By Night Studio or your own landscape games? Our viewers want to hear about gaming experience with them. Is yourself acting up as organizer or as a player? Okay, this has a very long answer, but I'm going to try to summarize a little bit. So I have played Vampire the Masquerade in absolutely every aspect. Regarding LARPs, because you are asking for By Night Studios, yes, I have used their system. I have also used the previous system before they arrived. Before that, I had also designed my own system to play in Spain, because I'm originally from Spain, and in Spain the Mindside Theater rules were not very successful. So for every LARP, we designed our own rules, and of course, I was the organizer of most of the LARPs I used to play. I have also NPC'd a lot,
for other people, so portraying characters that they needed, like official characters or whatever. And I have played many different systems. Since I've played, for example, in the US, which is more combat oriented than narrative. I've also played Nordic LARP style, which is more immersive, looking for the bleed and that kind of things. I mean, all kinds of it, and actually, I love all of it. I'm a super huge fan. I think there's something interesting in every aspect. Окей. Вопрос. Расскажите о вашем отношении к ларпам, в каких вы участвовали и так далее. Ответ. Хочется сказать, что я играла в Vampire the Masquerade любыми способами, всеми способами, в которыми его можно играть. Да, я участвовал во множестве ларпов, собственной кампании проводила. Я пользовалась и системой By Night, и делала собственную систему, так как раньше я играла в Испании, так как я из Испании, а там система Mind's Eye Theater была не очень популярна, поэтому я и отыгрывала сама, и служила неписям в других хрониках, в том числе отыгрывала и канонических персонажей. И в США я играла в LARP, но там большая ориентация на боевик. Играл я и в нордические ларпы, в которых сильнее уровень погружения и так далее. То есть я считаю, что играть можно во все. Я люблю все аспекты Vampire the Masquerade, и я все их пробовала. Давайте вопрос от меня, но я его, наверное, не сформулирую на английском. Я вам помогу. Спроси, пожалуйста, как она попала официально теперь уже в Белые Волки, и что делала до этого для комьюнити, как В20, редакции и отношение к этим книгам. The question is, we would like to know, how did you become officially engaged with the currently White Wolf? How did it come to be that you're now an official member of the team, and what have you been doing for the community before that? Okay, I think that's a very interesting question because, it didn't happen by happenstance, you know. It was a result of a very, long years of work. So in the late 90s and early 2000s, I was managing a community, a Spanish-speaking community for World of Darkness, so not only for Vampire the Masquerade, but all of the lines, and it was the most visited Spanish-speaking community about World of Darkness. We had like different libraries devoted to every line and such, and I was there for, I would say 6 years, something like that. And after that, I had to focus on finishing my degree and studying more because I was translating material that never reached Spain, never was published in Spanish, resolving rules doubts and setting doubts for people, me and the rest of the team in this community. It was not only me. And so, I left that to focus on my degree. And then years later, I was just having a pleasant trip in Italy, and and by chance I came across some people who were wearing black T-shirts with big red ankhs, and there were Vampire the Masquerade ankhs, and I was like, should I talk to these people maybe? You know, I didn't know them or anything. So I thought too much and they just ran away. But then, this was in Pisa. But then I came across them again
and then I talked to them, and they told me that they were organizing a Requiem game, not a masquerade game, the following day, and if I wanted to participate. And long story short, I got involved again in the community, but this time the international community, and so then that very year the first Grand Masquerade was announced in 2010, and I was planning to attend, and I went, had the time of my life. Seriously, it's an amazing experience. And the following year, 2011, so there was this opportunity for 3 female fans to go and model for the V20 book, and at the last minute I decided to submit my, to send my submission just in case. I was lucky, but I thought I was a little bit out of time already. And immediately after that, I got an answer from Shane De Vries, who I think you might know, because he was the community manager for CCP White Wolf at the time, telling me that was my lucky day because I had been picked. So maybe you want to translate this bit and I can explain the second part. Yes, please. Yeah. Вопрос. Расскажите о том, как, собственно, вы попали в теперешний White Wolf, что вы делали для сообщества до этого. Дело в том, что, конечно, я попал туда не случайно, история довольно долгая, но я попробую ее кратко рассказать. В конце 90-х, начало 2000-х я возглавляла одно из самых крупных испаноязычных сообществ по World of Darkness, то есть не только по маскараду, но по всем линейкам. У нас были обширные библиотеки с материалами. Я в том числе занималась переводами материалов, которые никогда в Испании не публиковались, но в начале 2000-х я отошла от сообщества, поскольку мне нужно было заканчивать получение высшего образования, писать диплом и так далее. Но спустя какое-то время, спустя несколько лет, путешествовала я по Италии и случайно в Пизе наткнулась на группу людей в черных футболках с вампирскими анхами. Я подумал, наверное, стоит пообщаться, но тогда я их заболтала, и они от меня сбежали, однако спустя какое-то время мы снова пересеклись, и они пригласили меня на следующий день на хронику по Реквиему, не по маскараду, а по Реквиему. И я снова приобщилась заново к сообществу, только уже не к испанскому, а к международному. Было очень весело, а потом где-то в районе 2011-го прознал я про то, что происходит сбор заявок от поклонниц на возможность появления в книге В20 в качестве модели для иллюстраций. Я решила попробовать, хотя думала, что уже, наверное, опоздала. Подала свою заявку, отправила материалы, и со мной удивительно быстро сразу же связался Шейн Де Вries. Ну, вы его, может быть, знаете, он довольно известный в сообществе человек. И он мне сообщил, оказывается, что я прошла по конкурсу в числе тех поклонниц, которые могли оказаться в качестве моделей в иллюстрациях к V20. Okay, so Shane De Vries picked me to be the Tremere stereotype for the V20 book. He kept for himself his favorite clan, which is also my favorite clan, the La Sombra. So there was no no chance for me to be La Sombra. And so yeah, what happened is that with the distribution of the V20 book, the V20 was only going to come out for the Grand Masquerade, as you know, as a special gift for people who attended the Grand Masquerade 2011. But what happened is that the demand exceeded the expectations from CCP, and so people from the US said, hey, we are not attending the Grand Masquerade, but we still want the book. So
CCP said, okay, let's make it possible for your friends to go and pick your V20 Grand Masquerade version copies for you. And then when they did that, then European fans started to complain. It's like, there's no way we can make it to the Grand Masquerade or our friends, and we still want the book. So what can we do? So then they decided to do non-Grand Masquerade version of the book, which is still a deluxe edition. The only difference is on the cover. It doesn't say Grand Masquerade, New Lands 2011, but the rest is exactly the same. And so, okay, they did that. So it was possible now to buy the V20 book from everywhere in the world. The problem now was the shipping costs. They were super, super expensive. So European fans were again telling CCP, hey guys, thank you for letting us buy this book, but it is still very, very expensive because of the shipping costs. So what solution are you going to give us? And CCP decided that if a group of 50 people managed to gather, they would pay for the shipping costs, the international shipping costs. But someone had to coordinate that group. And so Shane De Vir, because he had met me because of me being the Tremere stereotype and going to Atlanta for the photo shoot and everything, he trusted me to coordinate this group. That because it was quite important, because I had to collect the money from everyone, and CCP had to make sure that I would not run away with the money of everyone. So yeah, so I started this group, and in the end it was 200 people, and I had to collect the money in different European crazy currencies, and then fight with people very, very hard because they couldn't believe it that I was doing that without getting any payment or anything. It was just me getting the money to pay CCP for the books for everyone, and you know, they couldn't believe at people that this was something like for a charity, one could say. And then yeah, so the books got delivered to everyone in Europe, and the community that I created on Facebook for people that didn't know me, to be more confident that I would not run away with the money, that their books would be delivered. I would not pile all of books just for me. So I continued with this community, talking about news from, you know, from World of Darkness, both classic and New World of Darkness. By then it was called New World of Darkness yet. And I got very much involved in the international community in Europe, in several different countries, collaborating in different projects and such, and helping at the Grand Masquerades and the other events that they run, which were not Grand Masquerades but were still big events. And yeah, maybe you can translate again because this is quite long. Yes, I'd rather. Продолжение рассказа. Шен Де Vir выбрал меня моделью для Сира клана Трemere. Ла Сомбре он мне побыть не разрешил, потому что он тоже любит Ла Сомбру, но шансов у меня не осталось. В итоге книга V20 Grand Masquerade Edition выдавалась только участникам Гранд Маскарада, того самого. Она так и называлась, Grand Masquerade Edition. Она была таким серьезным делюкс-изданием, но в итоге спрос на такое издание он превысил то, что могли предложить правообладатели CCP. Например, люди из США жаловались, как так, мы вот не можем приехать, мы тоже хотим себе такое издание, эту книжку. Им предложили, а вы присылайте друзей, они за вас получат книги.
тогда уже взбунтовались европейцы, а ни наши друзья не можем, например, добраться. В итоге было решено, что если наберется группа там хотя бы от 50 человек, то будут созданы обычные не Grand Masquerade Edition, но Deluxe издания, которые будут розданы. Однако они все равно очень дорого стоили, и CCP решили, что если наберется группа хотя бы от 50 человек, которая будет заниматься тем, чтобы оплачивать саму стоимость, то CCP оплатит стоимость доставки. И так как Шейн Фриз меня знал после того, как я летал в Атланту для съемок, меня назначили руководителем этой группы, которая должна была заниматься сбором денег, договоренностями и так далее. И в итоге там набралось около 200-250 человек. Я собирала со всех деньги за книги, причем возилась с кучей самых разных европейских валют, что создавало головную боль. Часто ругалась, так как никто не верил, что я этим официально занимаюсь. Многие подозревали, что я просто хочу их на деньги развести. Ну а после того, как собрали деньги, в итоге разослали книги, все оказалось хорошо, и я просто продолжила вращаться в сообществе, только уже по новому миру тьмы, не по старому, он тогда так назывался, новый мир тьмы. A proper film for Vampire the Masquerade, or a series which is not Kindred Embrace, that actually follows the rules of Vampire the Masquerade. And so I proposed that to him, and he said yes, and we quickly started working on a pitch to present to CCP. So we filmed 3 teaser trailers in a record period of time, because from the moment I found him and he said yes, till the moment Grand Masquerade 2011 was happening, and I could pitch this to the White Wolf people and, to important people at CCP to see if they wanted to maybe allow us to run a Kickstarter campaign in which we could say, hey, this is going to be the Vampire the Masquerade official film or series. There was very little time. So we did this, we showed this to the team, they like it very much, and we were talking to CCP, very hopeful and everything, until finally their lawyer told us that we couldn't do it because they were worried that this would clash somehow with the World of Darkness MMO that they were developing. Even if we had told them that they would have fully executive powers, so this means they could change actors, script, locations, anything, and even we can have by contract that if in the end they didn't like what we had made, we would never release it. But still, they didn't take the chance. So because we had already all the crew prepared and the locations and everything, we decided to film our own thing. And instead of doing Shards of Darkness, which was how this would clash somehow with the World of Darkness MMO that they were developing. Even if we had told them that they would have fully executive powers, so this means they could change actors, script, locations, anything, and even we can have by contract that if in the end they didn't like what we had made, we would never release it. But still, they didn't take the chance. So because we had already all the crew prepared and the locations and everything, we decided to film
our own thing. And instead of doing Shards of Darkness, which was how we were calling this Vampire the Masquerade project, we had to create our own vampire world, which was not incompatible yet with Vampire the Masquerade in the first season, but it would be in the second season. This series is called Judas Goat. Even though it's not a Vampire the Masquerade series, it's clearly inspired on it. Also in several films that came before, and in Unrise as well, of course. But that's, I guess, put me a little bit in the spotlight as this is a person that make things happen, and yeah, maybe you can translate now, and because it's a lot of things that I was doing, so. Yes, I think it would be for the better. Итак, продолжение рассказа. В процессе оговаривания доставки и покупки книг по V20 я познакомилась с кинорежиссером, который был поклонником «Мира тьмы» и «Маскарада». И я слово за слово предложил ему организовать свой проект по «Миру тьмы», который был бы более каноничен, чем Kindred the Embraced. Он согласился, мы начали вместе с ним работать. В рекордные сроки организовали целых 3 тизера, после чего обратились к CCP с изначальным проектом, с предложением сделать фильм или, может быть, телесериал. Предложили, может быть, обратиться на Кикстартере к фанатам и предложить, что давайте мы сделаем медийный продукт, который будет соответствовать правилам мира Vampire the Masquerade и так далее. CCP сказали, что подумают, но потом их юрист сказал, что ничего не получится. По какой-то причине CCP опасались, что этот телевизионный проект может помешать разработке и продвижению онлайновой игры по World of Darkness, которую тогда еще разрабатывали. И они сказали, что нет, мы этого делать не будем, хотя мы предлагали им чрезвычайно широкие полномочия по изменению актерского состава, сценария, сеттинга, всего чего угодно, и даже предложили так: если им не понравится результат по какой-либо причине, мы ничего не будем выпускать. Тем не менее, они не стали рисковать и не разрешили нам создавать сам проект. Но так как у нас уже была команда, готовая к съемкам, мы решили создать свой проект, который был бы похож на проект по Миру тьмы, и на него, конечно, оказали влияние другие книги и фильмы вроде книг Энн Райс. Поэтому вместо проекта «Осколки тьмы» по Миру тьмы, как мы планировали... Guys, and I was very glad to meet you. And night is dark and full of role-playing games, and my starts today. Goodbye. Goodbye. He's still here, he's just using up his skate. Okay. Да, и пока Манфред Он нас все еще здесь, покидает, просто опускать напустил. его заменит Таркин. Таркин, кстати, ты у нас тут есть и молчишь, хотя бы поздоровайся. Ты еще с нами? Да, я здесь. Да, я еще с вами. Hello, Lana. My name is Tarkin. Hello. Nice to meet you. Yes, I would replenish Manfred in some kind of. So you can proceed your story. Okay. So the Judas Goat, the series, was then planned in 2011, and before I forget to say later, in 2014, Judas Goat got a BAFTA New Talent Award, which is like the Oscars for the UK, but New Talent, which is, rising star, because it was considered
very good, so we were very proud. And then last year, 2015, we got over 10 international awards in different web festivals around the world. So apparently we did well with the series, which was after all the the hardships of getting rejected. In the end, well, it paid off. Not particularly for Vampire the Masquerade, but yeah. So maybe you want to translate that before I go to a different part of the... Just a short one. Собственно, разрабатывать сериал мы начали в 2011 году, а в 2014, мне просто хотелось бы об этом упомянуть, мы получили премию BAFTA New Talent. Это своеобразный аналог Оскаров для Британии, для новых проектов, для молодых начинающих талантов. А в 2015 году, в прошлом, мы получили около 10 международных наград на различных фестивалях, и это очень приятно, поскольку получается, что не зря были все труды и все страдания. Okay, so aside from that, I also became a point of contact for the European community. So whenever anyone working on the World of Darkness brand needed to know anything about Europe or whatever, they would come to me and ask. Because so maybe you want to translate that before I go to a different part of the... Just a short one. Собственно, разрабатывать сериал мы начали в 2011 году, а в 2014, мне просто хотелось бы об этом упомянуть, мы получили премию BAFTA New Talent. Это своеобразный аналог Оскаров для Британии, для новых проектов, для молодых начинающих талантов. А в 2015 году, в прошлом, мы получили около 10 международных наград на различных фестивалях, и это очень приятно, поскольку получается, что не зря были все труды и все страдания. Okay, so aside from that, I also became a point of contact for the European community. So whenever anyone working on the World of Darkness brand needed to know anything about Europe or whatever, they would come to me and ask, because it was something very good that from the V20 onwards they started to care about the European community, which is something that we had missed very much before that. It's like only the United States and maybe Canada and Mexico existed. Then the rest of the world, not so much. So yeah, they started to get interest, which was very nice, and they are improving. The last stages, like with the open development, which I don't know if you have been following it, that Justin Akili did. It was amazing. So people from all over the world were given their input in, for example, locations that they knew because they were in their own countries. Like, yeah, in this particular city, particular place in my country, there could be this clan or sect of vampires because there is this legend and there's this particular building or whatever. This gave it an authenticity flavor that I think we were kind of lacking before when things happened outside the United States. So it's been very good that they were counting more and more. And of course, with the new White Wolf crew, we will continue to do that. Maybe you can translate this and then... Yes. И так, следующая часть рассказа. В последующие годы, соответственно, я стала своего рода всеобщим контактным лицом для сообщества в Европе. То есть, когда человек интересовался миром тьмы или хотел заняться каким-нибудь проектом, рано или поздно мы с ним пересекались. И очень приятно, что начиная с V20 разработчики стали
прислушиваться к тому, что хочется, к тому, что может сказать сообщество Европы, поскольку раньше, конечно, больше фокус был на американском континенте, США, Канада, Мексика, а дальше, ну, как придется. И последние годы очень много подвижек к лучшему наблюдается. Вы, может быть, слышали о том, что об этом мог рассказывать Джастин Ахилли, об открытой разработке, когда люди давали информацию для дальнейшей разработки создателям, то есть, например, о местах, о каких-то местных легендах и фольклоре, которые могли бы лечь в канон игр, компаний и описаний. Например, вот в моем городе я лично знаю прекрасно, как можно расположить соотношение сил. Здесь вот может быть такой-то клан, здесь вот может быть такая-то секта, вот такое место может использоваться так-то. Есть вот такая местная легенда, вот такое здание можно использовать в игре, что благодаря фидбэку от людей, которые находятся на местах, придавало новым редакциям аутентичность, такую взаправдышность и атмосферность, которой раньше не хватало, поскольку все внимание было сконцентрировано на США в основном. И с новой командой мы продолжаем работать в этом направлении, это очень здорово. So one of the things I got asked is what happens with Spain and Germany that apparently are not interested on, you know, having the V20 book translated in their respective languages, because I mean the Italian got translators, French was interested as well. So what happens with the typical countries that usually translate these books, like Germany and Spain, who didn't seem to be interested? So I sent Onyx Path list of different publishing companies that might be interested and doing it well, because actually in Spain we had a tradition of not having very good quality books for World of Darkness, sadly. And then after some time from Onyx Path, they told me, look, Germany, it's okay, but Spain, it seems it's not happening because publishing companies say that Vampire the Masquerade is dead, which is something that I didn't want to believe. It was maybe in torpor, but not dead, you know. And so different fans from Spanish-speaking countries approached me and asked me if there was anything that could be done, you know, from a fan's perspective, to have this book published legally, so with a license and everything, in Spanish and printed and in paper, good quality. And then, so yeah, we had this crazy idea, maybe we can do it ourselves. It was super crazy because we didn't have any publishing company or anything. So that would mean, yeah, found a company and then start all of the process and such. So I did that. So I became the director of Biblioteca Oscura, which means dark library. The name Biblioteca Oscura, dark library, comes from that community I spoke earlier, the most visited World of Darkness Spanish-speaking community in the late 90s and early 2000s. It was an homage to that community and other communities that were keeping alive the spirit of World of Darkness, even when the book stopped being printed in Spanish. And it was to show our appreciation of that, you know, unsung work. And so we founded a company, we got the license, and we start translating first, you know, a little bit, not with a lot of, we wanted to do V20 first and see what happened, but we were not too confident that we would be able to do werewolf and mage and vampire dark ages and things like that. And the fact of the matter is that
Spanish-speaking fans were super supportive, and yeah, bought a lot of books. So that allowed us to increase the number of books that we were publishing in Spanish, and yeah, and so from my work at the Dark Library, Biblioteca Oscura, I also got involved in a lot of parallel projects, such as organizing big World of Darkness events, such as the one that I organized in 2014, which was attended by over 1,000 people, and it was a party for the commemoration for the success of the crowdfunding campaign for Vampire the Masquerade 20th Anniversary Edition in Spanish, because the campaign was so successful. It was the fifth most successful campaign ever in Spanish, not for RPG books, for anything. So, and maybe I can stop here and let you translate. So, yeah. Окей. Дальше продолжение. В процессе ко мне обратились по вопросу переводов книг по «Миру тьмы» на немецкий и испанский, так как в Германии и Испании новые книги не издавались официально. В Италии, например, было, во Франции издавались, а вот в Германии и Испании не сложилось. Я поработал над этим, прислала в Onyx список компаний, которые могли бы заняться изданием книг и организовать хорошие издания. У нас в Испании, к сожалению, сложилась нехорошая традиция того, что очень плохо издавались книги по «Миру тьмы». Однако издатели в Испании и компания заявили, что Vampire the Masquerade, по сути, мертв как популярное развлечение, но я не думала, что он мертв, я надеялась, что он просто в торпоре. Компании предложили мне провести такую оценку с точки зрения фаната, как можно легально издать книги в Испании. И мы решили заняться издательством сами. Хотя, конечно, сначала немножко трусили, поскольку мы же не издательство, мы этим не занимались. Но, однако, мы организовали маленькое издательство, которое назвали «Библиотека Oscura», «Темная библиотека» или «Библиотека тьмы», поскольку так называлось то самое сообщество, о котором я уже говорила, сообщество, занимавшееся поддержкой жизни мира тьмы на испанском языке. Мы поддерживали дух вампиров живым, когда книг не было вообще. Мы организовали кампанию, приобрели лицензию и начали издавать первые переводы на испанский. Сначала мы хотели издать, конечно, V20 по вампирам, но были не уверены, сможем ли мы издать материалы по Вольфу и по магам, по темным векам. Однако поклонники мира тьмы оказались замечательными людьми, они очень нас поддерживали, покупали очень много книг, что позволило нам больше издавать. И со временем я стала заниматься параллельными проектами, организовывать различные ивенты, вроде того, что был в 2014, куда более 1000 человек собралось. Это была своеобразная вечеринка, отмечавшая успех краудфандинговой кампании по изданию книги по юбилейного 20-летнего издания вампиров на испанском. Это 5-я самая успешная краудфандинговая кампания в Испании, причем не только в области ролевых игр, а вообще. Okay, so yeah, that was a very huge event. We invited Justin Achille. He came all from, the United States. Father Sebastian was there as well, the famous fangsmith. Pavel Shepan was there as well, the director of Judas Goat, and many other people. We had the biggest LARP ever organized in Spain with 600 players. It was a Sabbat LARP,
at that event. It was crazy because it really looked like like a real Sabbath gathering. It was, yeah, super crazy. And I didn't mention that before that. For example, I organized events also for the platform that I organized to distribute the V20, which I called V20 Europe for simplicity. And so we organized an event in Antwerp, super nice, with DJ Hive, which who had been an official DJ for some Vampire the Masquerade parties organized by Shane the Priest as well. It was a very nice event with an international feeling because there were people from several countries. We were less than 100 people in that occasion. It was an experimental thing, but it was a very nice feeling. Everyone with their sticker there, specifying which languages we could communicate in, because we were people from different countries. So, there were people that spoke Russian, French, Italian, English, Spanish, German, Swedish, and Dutch. So it was. And so the LARP that we played in that occasion was also very interesting, because the same way vampires don't speak all the languages, we as players didn't speak all the languages either. So it was very realistic in that regard, and I like that. So that is in regard of events. Those are the two highlights that I would say. I was also collaborating in parallel digital projects like a dice roller, or a specific World of Darkness dice roller with all the maths added on it and everything, and also an aid for the storyteller, like to store both PCs and NPCs, and the storyline for. They never see the light, but yeah, we had the prototypes and everything, and things sometimes you work on them and then they never see the light. Who knows now what could happen in this new age? But yeah, I was doing all kinds of stuff and getting more and more involved, and so yeah, it was in one of these events actually. So last year I wanted to run another big event for World of Darkness in Spain, following the success of the previous year. But in the end we had to move this event to Germany. So we went to Germany. We hired a fortress. I would say a castle, but it was more like a fortress. And also we had again Justina Kelly, Shane the Priest, Jason Carr from By Night Studios. We had the legend Mark Ringhagen. It was the first time after many years that this crew reunited all together. And we also had, of course, Tobias Sjögren, CEO from White Wolf, and Martin Eriksson, lead storyteller from White Wolf. So it was, all the generations from World of Darkness all together last December, and it was such a great experience. It was amazing, and it was the first time White Wolf, the new White Wolf, the new team, explained to the fans about their plans. So it was a great experience. So I know, I just got more and more involved. I was the organizer of that event together with the German publishing company, and I don't know, one thing led to the other, and now here I am working for White Wolf. So they decided we might as well start paying her. Sorry? I think the White Wolf just decided she does so much for us, we might as well start paying her for it. Yeah, I think
that was more or less the thinking behind that. Yeah. So now I will translate this part of your story. На тот ивент, который мы устроили, приехал и Джастин Ахилли из США, и знаменитый в наших кругах отец Себастьян, и режиссер «Золота Иуды» там был. И в итоге мы устроили самый крупный испанский ларп на 600 человек. Это был ларп шабаша, который был очень похож на настоящий сбор шабаша. Также я занималась распространением V20 в Европе и устроила небольшой ивент в Антверпене. Было очень здорово, там был диджей Хайв, который являлся официальным диджеем многих ивентов по миру тьмы. Шейн Ди Фрис, опять же, там был, что придавало тому ивенту очень интернациональное ощущение. Людей там, конечно, было меньше сотни, но все равно было очень здорово. У каждого были стикеры, которые показывали, на каком языке этот человек говорит, поскольку люди собрались отовсюду и говорили на русском, на французском, на итальянском, на немецком, на шведском. И этот ларп был очень интересный как раз из-за того, что все говорили на разных языках. Получилось очень реалистично, потому что вампиры-то тоже не на всех языках мира говорят. Также я занималась несколькими цифровыми проектами, вроде цифрового дайс-роллера, помощника сторителлера, где можно было организовывать хранение данных по игровым и неигровым персонажам, по текущему состоянию сюжета. К сожалению, в серию они не пошли, но у нас имелись прототипы. Может быть, сейчас, в новое время, с такими изменениями, что-то и появится. В прошлом году мы в Испании устроили еще один ивент, как бы развивая успех предыдущего года, но нам пришлось перенести его в Германию вместо того, чтобы устраивать в Испании. Мы арендовали для ивента крепость. Вообще она официально называлась замком, но по мне больше походила на крепость. Там опять же присутствовал и Джастин Ахилли, и Шейн там был, и представители By Night, и Марк Рейнхейген даже приезжал, и Мартин Эриксон тоже приезжал. То есть впервые за много лет собрались все поколения творцов World of Darkness. Даже Тобиас Йорган приезжал. В прошлом декабре это как раз был тот раз, когда новая команда объяснила поклонникам свои планы. Это был потрясающий опыт на самом деле. Ну а я занималась организационными вопросами вместе с немецкой компанией, занимавшейся издательством материалов. Ну и одно к другому в итоге они решили, что можно же мне и зарплату уже за это платить. Okay, because I forgot to mention a very important thing, which is all of this I was doing it in my spare time. This was not my main job or anything. My main job was being a producer in a video games company. So, you know, maybe you want to add this because of what you mentioned, that maybe they decide to now pay you for what you were doing. And it's like, yeah, because I was not, you know, that was my hobby actually, what I was doing. It was not my main job or anything. Да. Хочется добавить касаемо зарплат, что действительно я этим до того занималась исключительно в свободное время, потому что моей основной работой была должность продюсера в компании, занимавшейся разработкой видеоигр. Так что шутки шутками, но они действительно подумали, что может быть и стоит уже нанять меня на полную ставку. Yeah, so yeah, it's super. It's a little bit. Yeah, it's. I don't know. It's super exciting to now be working for White Wolf after all the hard work that I have put and all the time and all my no holidays at all, because it was just working for the community. Because you know what, I I recover my willpower when I see people happy with World of Darkness. That's something that happens, just happens. So yeah. Да, очень здорово сейчас по-настоящему работать с белыми волками после всех тех трудов, что я потратила, по сути, за бесплатно, и работал-то я без выходных и праздников.
Но, конечно, сила воли у меня восстанавливается, когда я вижу, как довольны люди, как они радуются тому, что в итоге у меня получается. Okay, we have some Well, that was questions nice. from our followers of our community. They ask who is your favorite official NPC and what is your favorite concept of character which you played. Okay, my favorite NPC, that's so difficult because I have several favorite NPCs. Let's see. I like so many of them. How many can I say? Okay, I like Isabel Giovanni, in spite of her being a Giovanni, because over time I got, the Giovanni flaw when I got more into, to learn more about the Giovanni clan, and it made total sense to me, and now it's a clan that I love as well. I like Beckett very much as well, even if I don't like I don't like his clan, it's like no, but it's such an interesting character, I think. I try to I have pretend to that he is say, a Malkavian. I try to pretend that Beckett is a Malkavian. No. Because Malkav is watching. well, I'm not a huge fan of Malkavians or gangrels, but they have, I can find something interesting in every clan, so I have also played Malkavians and gangrels. So, but yeah, really, Beckett is so well done, the character, and by the way, I love how Mike Tinney, which was the president of CCP North America, represents, because he's the one representing Beckett every time that we see him, for example on the V20 book as well, and I love it. I think it's perfect. I have to say, even if my favorite clan is La Sombra and I'm originally from Spain, I don't like Lucita very much. It's not, I don't know why. I want to like her. I want very, very hard to like her. But I don't know. And who else? I like Calabros as well. Super interesting as well, but I don't know, it's so many of them. For example, not a particular character that I like, but which I do, but not that I love, which is Ramona. Also another gangrel. Oh my goodness, I'm getting crazy. But it's a very good story to learn about, her journey. I think it's a good journey to, if you don't know a lot about Vampire the Masquerade, that can help you understand several concepts. So I like that. And I don't know, there's so many. I like Victoria Ash, which is, like the stereotype toreador. It's a character in which I based a toreador character that I played for several years at the Camarilla fan club. This character of mine was conceived to be, just so she was the thing. Sorry, because the Ventru I was about to talk about is coming in right now. So there was a Toreador. I was playing the Toreador, and there was this Ventru, and this Ventru was the very stereotypical Ventru businessman, super rich and super Ventru. We all know how they are. And so my character was conceived to be just an adornment for him, just to carry on his arm, and she was, a dilettante, careless vampire. She didn't also rich and a little bit of, not very interested in politics. But in the end,
over time, she got to become the clan head Toreador, and that was very exciting for me, because the whole organization was, Camera Fan Club at the time had several countries participating in the same chronicle, and my character got to be the clan head, this character that at the beginning was not interested in politics at all. But how did she manage to do that? It was because I was a mere puppet. I was not the important person. I was a puppet of my grandfather, who was a very important elder from the Corazon line, so one of the pillars of the Camarilla. And so my family was very important. I had a lot of links. So yeah, this character called Serafino decided that he needed one of his children to become this important character that could, a clan head, for those of you that don't know, can get you out of the Toreador clan. So you become caitiff, you become clanless, which is a disgrace. So it was a very important power to have, among other things. And it was a very interesting character to play, because it was very it had several layers in it, like the dilettante layer, but then the cunning politician that she developed over time, because the original concept was not like that, but because she was supported by this important family, and they needed like a face to bring the good or the bad news, a puppet to control. My character got to be that. It was very interesting when you don't, because my character was a mere ancilla. She was not an elder or anything. She was one of the least important in the Corazon lineage. So, and I like to play non-powerful characters. So I like also to play with mortals. I like to play with neonates and things like that. And yeah, so I love that concept, which was based on Victoria Ash. It was very inspirational to me. All right. Собственно, вопрос. Любимый официальный неигровой персонаж, концепции образа персонажа. Любимых неписей очень много. Нравится Изабель Джованни. Несмотря на то, что она Джованни, когда я больше играла, больше узнавала Джованни, я поняла, в чем особенность этого клана. Всегда в каждом клане можно найти что-то интересное. Очень нравится Беккет. Замечательный персонаж. Просто вот я даже не люблю клан Гангрел, но Беккет очень нравится, потому что персонаж очень замечательно сделан. И мне нравится, как Майк Тайни, президент североамериканского отделения CCP, всегда отвечал за Беккета, как он его представлял, когда мы работали над V20. Несмотря на то, что мой любимый клан Ла Сомбра, Испания, все-таки Люсита мне не нравится. Мне хочется ее полюбить, но трудновато. Калеброс — супер интересный персонаж. Вообще очень много интересных неигровых персонажей. Рамона замечательная. Еще один Гангрел, так что что-то тут подозрительно с моими симпатиями к Гангрелам. Просто замечательная история. Можно очень много узнать из ее путешествия о самом мире, если не очень хорошо ты пока знаком с тем же миром тьмы. Нравится Виктория Эш. Это, конечно, стереотипный Тореадор, но я одно время в клубе поклонников Камарильи отыгрывала Тореадора. Да, был у меня еще там рядом тот Вентру, о котором я говорила. Но отыгрывала я, например, Тореадорку. Вентру был такой стереотипный, богатый, суперкрутой бизнесмен, а Тореадорка была его компаньонкой.
дилетант, такая беззаботная, может быть, даже поначалу глуповатая, богатая, но со временем она стала предводителем клана в этом регионе. Так как в хронике участвовали игроки из нескольких стран, было очень интересно. Мой персонаж внезапно стал, по сути, важным политическим лидером. Как так-то? Дело в том, что на самом деле мой персонаж был всего лишь марионеткой своего прадедушки, одного из старейшин рода Крисон. У нее было очень много политических связей именно благодаря родне. Персонаж тот, которого звали Серафина, ему нужен был один из потомков, который стал бы большой шишкой. А для тех, кто не знает, я уточню, глава клана может изгнать вампира из клана и, по сути, сделать каэтифом, что большой позор и вообще приносит много проблем. Это очень важный аспект власти, и было очень интересно отыгрывать такого персонажа. Сначала она была дилетантом, но потом стала таким серьезным политиком благодаря поддержке влиятельной семьи, которой нужно было лицо, нужна была марионетка, поскольку персонаж-то мой, она была Ансила, она не была старейшиной, каким-нибудь Макусаилом, она была не сильным персонажем. Мне нравится отыгрывать немогущественных персонажей, мне нравится играть со смертными, нравятся неонаты, но вот та Тореадорка, которую я отыгрывала, и было очень интересно, она, по сути, была основана как образ на Виктории Эш. Okay, and I have one more question from our followers. What is your non-favorite clan? What clan you don't like? Well, I don't think I have a not favorite clan. I mean, it's not that all of them are my favorites, but if if any of those clans were not there, I would be missing something for sure. For example, I mentioned the Gangrel before. I'm not a super huge fan, but I can, for example, remember a very memorable character of mine, which was a Gangrel. She was a priestess of Lilith, so very dangerous to be in the Sabbath. And she had experienced frenzy too many times, so she was all covered in feathers, and she was not looking human anymore. And I think that was very interesting. The feral thing together with the cult of Lilith thing, which I mean, because most of the followers of Lilith used to be Gangrel precisely. So there's always something interesting that I can find in every clan. What would be a clan that's that would be a little bit sad to be? I would guess the Blood Brothers, for obvious reasons, I guess. But still, I think it adds to. So if they were removed from the game, I think I would be sad. Like, oh, goodbye, Blood Brothers. So, you know, there's always interesting in every of the concepts for the clans and bloodlines. Right. Вопрос. А какой самый нелюбимый или скучный клан персонажа? Ну, я бы не сказала, что у меня есть какой-то прямо-таки нелюбимый клан. Не то чтобы я их все прямо очень любила, но если бы какого-то из кланов внезапно не стало, мне бы его не хватало. Например, я небольшая фанатка Гангрелов, но запомнился мне один персонаж, которого я отыгрывала, как раз Гангрел. Жрица Лилит, очень опасное занятие в шабаше. Она слишком часто поддавалась зову зверя и выглядела не очень похожей на человека, то есть этакой дикаркой. И вот это дикарство вместе с культом Лилит, ведь большинство последователей Лилит были гангрелами, это тоже очень интересная идея, интересный способ отыгрыша. Какой-нибудь клан, которым не хотелось бы быть, которым печально быть, ну, наверное, братья по крови. По понятным причинам, но если бы их внезапно не стало, я бы тоже расстроилась. То есть всякий клан, всякая концепция
она по-своему может быть интересна. Oh, okay, Dana. As you mentioned about the Chronicles of Darkness and Vampire the Requiem earlier, I wanted to ask you another big question. What's your favorite game in World of Darkness or Chronicles of Darkness except vampires? Okay, that's actually an easy one because I have my very, very beloved Raise the Oblivion. I love it. I love that game. Yep, that's my favorite. I agree. It's a perfect game. I know many people say it's an unplayable game, but in my experience, it has proven otherwise. I have had several games with fantastic players that really got the game. You of course need mature players that are not that are not there to win. They are just to experience and create a story together, and that we played this. So our shadow was not played by the storyteller. It was played by one another. So you have to be able not to cheat, even if you do what you have to do with the shadow, your character, which is a different character, can really die, or get into the oblivion, or just get, coined as an so so I had really great experiences, but even if I hadn't, I think it's a great write-up. I think it's a great concept for a game, and it really has a special place in my heart. Great, yeah. And in Chronicles of Darkness? So in Chronicles of Darkness, I think that's an easy one as well. I would say Changeling the Lost, just because it allows you to to dream and go wild with the characters. For example, for playing LARPs, I think it's amazing, the costuming opportunities that you have, and I love getting into costumes, so yeah. It's very sad that Manfred left us because he also like Changing the Lost. Okay. All right, and now I will translate for those who do not understand what we're talking about. Вопрос. Любимые линейки в Реквиеме, в Мире Тьмы, в Хрониках Тьмы, кроме вампиров? Ну, на этот вопрос ответить просто. Мне очень нравится Raid the Oblivion. Многие говорят, что невозможно в нее играть, но мне кажется, это не так. По сути, я знаю, что это не так. Мы проводили хроники с замечательными игроками. Дело в том, что для этой игры нужны те игроки, которые не хотят обязательно выиграть, а которые хотят играть, которым важен сам опыт. Нашу тень играл сторителлер, и нужно быть способными не жульничать, даже если нужно делать то, что делать нужно. То есть персонаж ваш может умереть, он может попасть в забвение и так далее. Концепция замечательная, и эта игра занимает особое место в моем сердце. Что же касается Хроник Тьмы, то тут тоже все просто. Очень люблю перекидыши и Changeling the Lost, поскольку эта линейка позволяет проявить фантазию, вытворить что-нибудь удивительное с персонажами. Особенно это интересно в ларпах, поскольку появляются отличные возможности для оригинальных костюмов, а я обожаю костюмы. Yes, I think Natalis will said that we have running out of time. My last question, and this question was from one of our subscribers. What your expectation about your work for White Wolf? What you want to add or to change in their course? Your big plans in this World of Darkness. Okay, so my super big plans are, so
when the new team, so when it was announced that Paradox had bought White Wolf from CCP, and then it was announced that the team were Tobias Sjögren and Martin Eriksson. I already knew Martin Eriksson from quite a long time, and I knew that he was a very open-minded guy that loved World of Darkness. He was super passionate about the brand and very knowledgeable. And then I got to meet Tobias, and my impression from Tobias was super good. I mean, I would have never expected something so good, which is a very good business-minded person, but also very open-minded to, you know, to get World of Darkness in the place where I always thought it should be. So since the moment it was announced that this was the team, I thought that they were going to do what I always wanted for World of Darkness. So with me joining the team, I'm just going to help them, but they were already on track, you know, of doing things right. I think they were already doing things very, very well. So now, I mean, it is my honor to be able to contribute to that huge effort, and you know, over time you will see what we are doing for World of Darkness, and I think that that every fan will be proud of being a fan, and also we will get so many fans for World of Darkness, because it's a great, you know, it's a great world, and it deserves to be known by more and more people. And so yeah, those are, you know, those are the main goals. And yeah, and I think that we are on track. Yeah, I'm very hopeful for this. Yes. Итак, вопрос от одного из наших подписчиков. Каковы ваши ожидания от будущей работы с белыми волками? Что бы вы добавили, что бы вы изменили? То есть, каковы ваши большие планы на будущее? Ну, супер большие планы начались тогда, когда было проанонсировано, что Парадокс приобрели белых волков, что во главе стоит команда с Тобиасом Сьёргеном и Мартином Эриксоном. Мартина я знал уже давно, я знал, насколько открыто он мыслит, насколько он страстно относится к миру тьмы, как много он знает. После я встретила с Тобиасом Сьёргеном, он произвел на меня замечательное впечатление. Я даже не ожидала, что человек, который настолько хорошо думает по-деловому, в то же время настолько открыт к мысли возвести мир тьмы на ту высоту, на которой я всегда хотела его видеть. С того самого анонса я надеялась, что они будут делать то, что я хотела бы, чтобы они сделали. И со мной в команде я им буду помогать делать то, что они делают, но они и без меня уже работали в совершенно правильном направлении. Для меня большая честь способствовать развитию мира тьмы, способствовать его популяризации, поскольку со временем вы увидите результаты нашей работы. Я думаю, каждый поклонник будет горд тем, что он поклонник мира тьмы, так как World of Darkness заслуживает славы и заслуживает любви. Так, на тебе еще будут какие-то вопросы от себя, может, что-то еще? Ну да, думаю, будет. Maybe one more question from me. Another one. What can you tell for our subscribers, for people who are watching us now, who want to play World of Darkness? What advices can you give them? What books you can they must read from your point, or films or music for inspiration?
Oh, that's a, that's a question that, one could write a treaty on that. Okay. So books to start, it depends if one wants to be a storyteller or one just wants to be a player. Also, it depends on the game. I would recommend, I think, I would recommend the 20th anniversary editions of the books that are coming out, just because you know that you have all the information in there. So every 20th anniversary edition book is like over 10 of the traditional books, and the rules and setting are updated, and I think those are great books. I mean, people say that it's only for collectors, and I can get that, of course, if you get the deluxe edition or the ultra deluxe editions that exist for Werewolf and Mage and such. But I mean, you don't need to read the whole book, but you have the basics, and then if you are more curious, you still have the information in there. So I think maybe because I'm an avid reader, I find that it's better to have more than less. So yeah, that's in regards of books. I also recommend actually visiting fan communities, because sometimes there are there are questions that you don't know where to answer them, and it's good to crowdsource the questions you ask, and someone will probably will have think about it before. And I always like that, the contribution from the community. And then for films, it also depends in the kind of game that you want to play. It's not the same thing, for example, Near Dark, which is quite Sabbath, so to speak, than, for example, Only Lovers Left Alive, which is great to get you in the mood. I think it's an amazing film. It's very recent. I don't know if you've watched it, but I wholeheartedly recommend it. It's a great film. It is. So I actually watch every single vampire film that gets out there, and every series. Although I have two or three series in my to watch list yet, because I simply don't have the time. Have you watched John Carpenter's Vampires? Yeah, I have. Yeah, I have watched it. It's kind of brutal, don't you think? Yeah, I mean, I know it's gotten mixed reviews, but I have a tendency of trying to keep the to keep the best of everything that I watch or read. So for me, it was interesting to watch. I mean, yeah, I enjoyed it. It's a great film if you want to play Hunter. That's what many people say, actually. That's true. So yeah. Yes. Yeah, but sorry, didn't mean to bother. No. It's. I was just thinking that yeah, you're actually not the first person that says so. It's interesting. It's an interesting point of view. It's like what every film might inspire different things in different people. So I might recommend one film for playing Sabbath or Camarilla, or in a more dramatic mood, or in a more combative mood, and maybe another person watching the same film will get a different vibe. It's just it's the beauty of it. So yep. Indeed. Just one little clarification from me. In one of the books, in the preface, I read that one of the recommended movies was Francis Ford Coppola's Dracula, which was, I don't remember the exact words, but a little bit lacking in the story, but great in visual style. Do you think in the aesthetics department, movies can help you get the feel? I think I'm completely convinced of that. Yeah, they can get you.
they can get the feel of grandeur, of grittiness, of it's different because maybe we as regular people we haven't experienced those kind of particular atmospheres. So watching a film helps you understand how how it could be in reality, because most writers and directors, they research first before writing and filming. So it's research that they've done for us, to get inspiration for this kind of for our games. But you don't need to watch only vampire films to get inspired to play vampire, because there are many films, like for example, great example that many people use is like The Godfather. It doesn't have vampires, but they could be vampires perfectly. So it's just yeah, Don Corleone really looks like a Ventru. Yeah, he does. No, the Tartaglia and Barzini, they are the goddamn Giovanni. So yes, I recommend watching films, reading books, and it's just such, World of Darkness is such a rich universe that you can see glimpses of World of Darkness almost everywhere, and I love that. Yes, Martin, in one of his interviews, Martin Eriksson said that the new vision, the new style they plan for the World of Darkness is more like the modern noir. Do you think that film noir and this kind of style, the hard-boiled fiction, can also be a good influence if you want to get the feel for the World of Darkness, even though they don't have vampires? Yeah, no, definitely. As I said earlier, you don't need to be watching or reading something with vampires to get the vibe and get into the mood. So yeah, definitely. So whenever, for example, I have storytold quite a lot. So in order to prepare for that, depending on what kind of story I wanted to tell, I would read and watch books and films related to the era, and also related to the ambient I wanted to, because it's not the same the suburban ambient, like dangerous and such, than the elegant and grandeur of wealthy people and things like that. So any any piece of information that you can get or can inspire you. So yeah, and in regards to the new focus, like the noir focus, it's just that you don't see goth so much in the street, but it's not that it has disappeared. It just has evolved, and So, and one of the evolutions that you can see is more noir styles, also Indeed. urban futuristic styles, also, like, but they have a darkness to it, and you can identify World of Darkness in there. Indeed. It's just that I always thought that the Kindred, they just ate all the goths. They Well, you mean because they were depicted like too gothy or something, or? No, it's just that the subculture seemed to just grow old and become less relevant. Yeah, so that in that regard, that's why Martin wants to update it and to and for it to feel modern and up to date again, because in the 90s, World of Darkness was on the forefront of trends, and now if we stuck with playing goth punk, we wouldn't be in the forefront. It is good that now goth and punk have actually become mainstream, and you can go to a regular
clothes store and find goth attire and even a punk attire, and you can just buy those. You need to go to alternative outlets anymore. But there are new trends, and they obviously need to be represented in World of Darkness so that it fills our world, because World of Darkness was always conceived as our real world. So yeah, we need to update that part. That's great. But now I remember that we are engaged in a very interesting conversation, and at the same time, the people who don't understand English don't understand what we're talking about. So let me translate this part of it. Вопрос. Что бы вы сказали нашим подписчикам, люди, которые смотрят стрим, которые хотят играть в Мир Тьмы? Какой можете дать совет? Какие, может быть, книги вы порекомендовали? Или какие-то сторонние фильмы, может быть, музыку? С книгами все зависит от того, кем вы хотите быть, рассказчиком или игроком. Также это зависит и от игры. Я рекомендую книги юбилейного 20-го издания, которые выходят, поскольку в них вся информация, вообще вся. Каждая книга содержит все, что можно, то есть вот 10 традиционных томов, там есть все правила, все апдейты сеттинга. Но некоторые говорят, что вот эти книги хороши только для коллекционеров, особенно издания Deluxe, Ультра Deluxe для оборотней и магов. Но не обязательно все прямо от корки до корки читать, однако, если вам любопытно, если вам интересно, вы всегда найдете там информацию. Я считаю, что лучше иметь больше доступа, чем меньше доступа. Также рекомендую посещать фанатские сообщества. Если есть какие-то вопросы, наверняка у кого-нибудь там найдется ответ. Что же касается фильмов, в зависимости от того, какую игру вы хотите устроить, вдохновиться можно самыми разными фильмами. Тем же «Сумраком», прочими фильмами, теми же «Пропащими ребятами», после чего я уточнил насчет фильма «Вампиры» Джона Карпентера. Это замечательный фильм, если хочешь играть в охотника. Каждый фильм вдохновляет на разное настроение, на разный отыгрыш. Один фильм хорошо подходит, если хочешь играть собак, другой, если хочешь играть комарилью. Какой-то фильм лучше подходит для драмы, какой-то для боевого отыгрыша. Разные ощущения, разная стилистика. Поскольку фильмы очень важны с точки зрения эстетики и ощущений вне логики и цифр. Они дают понимание масштаба, понимание эпичности, понимание атмосферы. Они помогают понять, что и как ты хочешь играть. Даже фильмы, в которых нет вампиров, очень хорошо подходят. Тот же «Крестный отец». Вампиров там нет, но, как мы пошутили, очень замечательное получается альтернативное противостояние Вентру Корлеоне и каких-нибудь Джованни Борзини. Поскольку «Мир Тьмы» — это очень богатая вселенная, в ней есть место самым разным стилям, самым разным атмосферам. Мартин Эриксон в своем интервью, как я уточнил, говорил, что теперь «Мир Тьмы» в будущем будет более ориентирован на этакий современный нуар. И это действительно совершенно точно, поскольку чтобы подготовиться к правильным ощущениям, к правильному отыгрышу, можно отыгрывать, вдохновляясь фильмами и книгами определенного исторического периода, чтобы понять окружение. Новый фокус, о котором говорил Мартин, он сейчас менее готичен, как уже упоминалось, поскольку сейчас субкультура готов и прочий готик-панк, который был очень своевременным и новаторским в 90-е, когда создавался «Маскарад» и «Мир Тьмы», сейчас они стали таким мейнстримом, то есть сейчас можно пойти в любой магазин и купить одежду для готического прикида и так далее. Сейчас появились новые направления, тот же футуризм какой-нибудь, в которых тоже есть очень много мрачных элементов. Ну а готов просто съели сородичи. As I wanted to mention about Gothic Punk and the atmosphere in World of Darkness, in modern nights it's more like
atmosphere of cold ignorance. Everybody don't care what happens on the street in the night. It is easier to go away than to go to see what's happening by the corner. What do you mean exactly? Because I'm not sure that I've grasped the concept. So you can explain it. Look, it's like perhaps there is a night in any city, and you go home after work. It's late and there's no many people on the street, and suddenly you hear a scream in another street, but you understand it's some kind of weeds or anything like this, that if you go there, it would be only troubles to you. You can't save anyone who is in danger, but you will be in danger. Well, you could always call the police if you think there's something strange or wrong going on. But yes, but in that point that you understand that even if you call police, nothing happens. It's World of Darkness, everybody don't care, and even police, when they arrived, it would be too late. You're right. Martin also raised this point in some of his interviews, which is we are now living in a real world of darkness, because the real world has gotten darker and darker since the early 90s, and now we're in a point which the real world is darker than the World of Darkness was when it was first published. So we need to update that as well, because it's like you said, people are not so caring, cities are more dangerous than they were before. I'm not saying that they were not dangerous before, I'm saying that we have evolved as a society in a way that makes places more dangerous, because people don't care about each other, and that was not so, this didn't happen so much in the past. So I think you are right in that regard. Yes. So as said one of my friends, not vampires or demons or fairies are monsters of the World of Darkness. The main monster in World of Darkness is human, the most dangerous. Actually, I don't know if you watch the series The Walking Dead, but you can see that the main issue is not zombies, it's other human beings, and that's kind of the thing. Yeah. Once again, zombies are logically connected to vampires, so through The Walking Dead, we can get more inspiration for the World of Darkness. By the way, I don't know, are you aware, now that we're talking about zombies and the World of Darkness, and we mentioned Mark Rein-Hagen before, are you aware of I Am Zombie, which is his new role-playing game? It's not connected to World of Darkness, but now that we're in the conversation mentioning zombies, World of Darkness, and Mark Rein-Hagen earlier before, so maybe someone would want to have a look at that. It's interesting. So yes, we know about this game. Natalie often speaks with Mark, and he. Yeah, she's a model. She's one of the models. Yes. So we know Me about too. I'm Zombie. We met there. Yeah, it's a nice game. It's an interesting concept. So yeah. We had posts in our community about it. I think we need translation. Yes.
Итак, очередная порция перевода. Вопрос уточнения. Не кажется ли вам, что в современном мире тьмы актуальна тема такого холодного безразличия? Всем просто наплевать друг на друга. Ну, то есть, например, идете вечером и слышите крик из подворотни. Вы ничего не делаете. Да, можно, конечно, вызвать полицию, даже если этим озаботитесь, но все равно подвергаешься риску, когда что-то делаешь, когда обращаешь внимание на кого-то, кроме себя. А даже если приедет полиция, то она приедет слишком поздно. И вообще-то Мартин упоминал об этом в одном из своих интервью. Он говорил, что сейчас мы живем как раз в самом настоящем мире тьмы, поскольку с 90-х годов реальность наша становилась все мрачнее и мрачнее, и мы сейчас живем в такой период, когда настоящая жизнь гораздо мрачнее и суровее, чем то, что могли описать в мире тьмы в те же 90-е. Собственно говоря, в мире тьмы самый опасный монстр — это не вампиры, не оборотни, не перевертыши. Это человек. Если смотрите сериал «Ходячие мертвецы», там очень хорошо раскрывается эта тема того, что проблема-то не в зомби, проблема в людях. И, кстати говоря, о зомби, зомби тоже могут вдохновить мир тьмы. И, кстати говоря, Марк Рейнхеген, о котором мы уже упоминали сегодня, он ведь сейчас разрабатывает игру I Am Zombie, которая никак не связана с миром тьмы, но, как мне кажется, штука довольно-таки неплохая. And that's it for this portion, the translation. Okay, thank you. I think we will over stream and have some few minutes for speaking without online translation, okay? Thank you very much for this stream, for conversation. Thank you very much, translator. And thank you very much, our followers who ask questions and watch this stream. Yeah. Okay. Thank you very much for inviting me, by the way, which I didn't mention before, but thank you, I'm honored. Thank you. And Thank you. всем It пока, was a кто нас pleasure for слушал. me too. Всем Всем пока. спасибо. Все было замечательно. Да, мы пока сворачиваемся. Всем пока.